నమస్తే, కిరణ్ ఫ్రమ్ ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఇవాళ ఎల్జీ మైక్రోన్లో వెజిటేబుల్ పలావ్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనకు వెజిటేబుల్ కావాల్సింది వచ్చేసి ఫస్ట్ మనకు బౌల్, దాంట్లో మనకు ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకు ఆయిల్ వేసాం కదా, జీరా అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. లవంగా, పట్ట, బిర్యానీ ఆకు, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, వెజిటేబుల్స్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మనకు క్యారెట్ యాడ్ చేస్తున్నాను, టమాటో, ప్లస్ బీన్స్. ఇప్పుడు అన్నీ వేసాం కదా, మనకు మిక్స్ చేసుకోవాలి. టోటల్గా మిక్స్ చేసేసి మైక్రోవేవ్లో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఇది మైక్రోవేవ్లో పెట్టేసి ఆటో కుక్ మెనూలో పెడతాం. ఇప్పుడు మనకు మైక్రోవేవ్లో మనకు ఆటో కుక్ మెనూలో 1, 2, 3, 5లో స్టార్ట్ చేస్తే మనకు వెయిట్ అనేది అడుగుతుంది. 100 గ్రామ్స్ 200 గ్రామ్స్. నేను 200 గ్రామ్స్ అనేది తీసుకున్నాను రైస్. సో మనకి దీనిలో పెట్టేసి మనకు స్టార్ట్ చేయాలి. స్టార్ట్ చేస్తే మనకి ఎంత 14 మినిట్స్ టైం తీసుకుంటుంది. సో మధ్యలో బీప్ సౌండ్ వస్తుంది. ఆ బీప్ సౌండ్ వచ్చినప్పుడు మధ్యలో మిక్స్ చేసి మనం ఇప్పుడు 11 మినిట్స్ అయిపోయింది, మనకి బీప్ సౌండ్ వచ్చింది. మధ్యలో ఓపెన్ చేసేసి రైస్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి, మిక్స్ చేసుకొని. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనకు సోక్ చేశాను రైస్ అనేది 1/2 అవర్. సో ఈ రైస్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు రైస్ వేసాను కదా, మనకు మిర్చి పౌడర్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాం. తర్వాత సాల్ట్, తర్వాత జీరా పౌడర్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వాటర్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను. 1 కప్ ఆఫ్ రైస్ వేసాను, 2 కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి మనము. బాగా మిక్స్ చేసుకుంటాము. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు రైస్ అనేది యాడ్ చేసాము, రైస్ అండ్ వాటర్. అండ్ దీంట్లో మనకు పెట్టేసి మైక్రోవేవ్లో బ్యాలెన్స్ టైం, రిమైనింగ్ టైం మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. మధ్యలో మనకు బీట్ మిక్స్ చేసుకోవాలి. బ్యాలెన్స్ 5 మినిట్స్ ఉంది, మధ్యలో ఓపెన్ చేసుకుని మనకు మిక్స్ చేసుకోవాలి. రైస్ అనేది మనకు కుక్ అవుతుంది, జస్ట్ మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. బ్యాలెన్స్ టైం కంటిన్యూ చేస్తాం. లాస్ట్ 2 సెకండ్స్ ఉంది మన వెజిటేబుల్ పలావ్ అయిపోవడానికి. కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో వెజిటేబుల్ పలావ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. Thanks.